बंद ही रहती है माँ के देखने वालों की आँख, बंद ही रहती है माँ के देखने वालों की आँख। कोई क्या देखेगा माँ को देखने के बाद, कोई क्या देखेगा माँ को देखने के बाद। हो झूम झूम के नाचे ये संसार माँ, हो झूम झूम के नाचे ये संसार माँ। हर दिल ये बोले तेरी जय जयकार माँ, हर दिल ये बोले तेरी जय जयकार माँ। जय जयकार माँ, जय जयकार माँ, जय जयकार माँ, जय जयकार माँ। ओ झूम झूम के नाचे ये संसार माँ, ओ झूम झूम के नाचे ये संसार माँ। हर दिल ये बोले तेरी जय जयकार माँ, हर दिल ये बोले तेरी जय जयकार माँ। जय जयकार माँ, जय जयकार माँ, जय जयकार माँ, जय जयकार माँ। मानव जीवन अग्नि परीक्षा, आत्मज्ञान बस मेरी इच्छा। मानव जीवन अग्नि परीक्षा, आत्मज्ञान बस मेरी इच्छा। मैं तुझसे क्या मांगू मैया, मैं तुझसे क्या मांगू मैया, मैं तुझसे क्या मांगू मैया। कैसे गिनाऊं मैं तेरे उपकार माँ, कैसे गिनाऊं मैं तेरे उपकार माँ। ये उपकार माँ, ये उपकार माँ, ये उपकार माँ, ये उपकार माँ। ओ झूम झूम के नाचे ये संसार माँ, ओ झूम झूम के नाचे ये संसार माँ। हर दिल ये बोले तेरी जय जयकार माँ, हर दिल ये बोले तेरी जय जयकार माँ। जय जयकार माँ, जय जयकार माँ, जय जयकार माँ, जय जयकार माँ। सुख दुख बस एक मन का भरम है, निर्मल धर्म ही सच्चा धर्म है। सुख दुख बस एक मन का भरम है, निर्मल धर्म ही सच्चा धर्म है। मेरा जीवन तेरी अमानत, मेरा जीवन तेरी अमानत, मेरा जीवन तेरी अमानत। चेतन बन के बरसे तेरा प्यार माँ, ओ चेतन बन के बरसे तेरा प्यार माँ। तेरा प्यार माँ, तेरा प्यार माँ, तेरा प्यार माँ, तेरा प्यार माँ। ओ झूम झूम के नाचे ये संसार माँ, ओ झूम झूम के नाचे ये संसार माँ। हर दिल ये बोले तेरी जय जयकार माँ, हर दिल ये बोले तेरी जय जयकार माँ। जय जयकार माँ, जय जयकार माँ, जय जयकार माँ, जय जयकार माँ।
इस जग में तेरा प्यार है सच्चा, माँ है एक तू जगत है बच्चा। इस जग में तेरा प्यार है सच्चा, माँ है एक तू जगत है बच्चा। हाथ तेरा माँ सबके सिर पर, हाथ तेरा माँ सबके सिर पर, हाथ तेरा माँ सबके सिर पर। तेरी दया से होते भव से पार माँ, तेरी दया से होते भव से पार माँ। జై శ్రీమతి ఈ రోజుటి సామూహిక ధ్యానానికి సమావేశమైన మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక స్వాగతాలు మరియు ధన్యవాదాలు. మనం సామూహిక ధ్యానం మొదలుపెట్టే ముందు అందరం కూడా మరొకసారి శ్రీమాతేజీ పాదపద్మం శరణాగతి తీసుకుని బంధం వేసుకున్నాం. మన యొక్క రెండు చేతుల్ని నేలపైన ఉంచి ఒక చిన్న ప్రార్థన చేస్తున్నది. ఇవాళటి సామూహిక ధ్యానానికి కావాల్సిన అవసరమైన పరిస్థితులను మాకు కల్పించారు. శ్రీ మాతాజీ కేసు చూస్తూ శ్రీ మాతాజీ మన హృదయంలోనికి ఆహ్వానిస్తాం. నా హృదయంలోనికి నా హృదయాన్ని తెరవచ్చు. పరమ పవిత్రమైన మీ పాద పద్మాలు నా హృదయంలో చూసుకోవడానికి, పూజించుకోవడానికి అనుమతిని, అవకాశాలు రెండు చేతుల్ని యథాస్థానంలో తీసుకుంటాం. అందరం కూడా సామూహికంగా 3 మహామంత్రాలు ఆ తదుపరి దిగ్గజేత మంత్రాలు తీసుకుంటాం. సామూహికంగా 3 మహామంత్రాలు తీసుకుంటాం. त्वमेव साक्षात्
మన యొక్క సూక్ష్మ శరీరాన్ని సంతులనం చేసుకోవడం గురించి మన ఎడమ చేతిని శ్రీమాతాజీ వైపు ఉంచి కుడి చేతిని నేల పైన ఆనుతాం. చిత్తాన్ని ఎడమ అరిచేతి పైన ఉంచుకుందాం. మనసులో ఏ విధమైన ఆలోచనలు లేకుండా శ్రీమాతాజీని హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, నా ఎడమ వైపునున్న ఇడానాడిలో శ్రీ మహాకాళి మరియు భైరవనాథుల యొక్క తత్వాలను జాగృతి చేయండి. వారి యొక్క రక్షణను నాకు ప్రసాదించండి. ఒక 2 క్షణాలు కేవలం మనసులో ఏ విధమైన ఆలోచనలు లేకుండా ఎడమ అరిచేతి పైన చిత్తాన్ని ఉంచుతాం. నెమ్మదిగా మన కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచి ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపుగా చూపుతాం. చిత్తాన్ని కుడి అరిచేతి మీద మనకు వస్తున్న చైతన్య తరంగాల మీద మనసులో ఏవైనా ఆలోచనలు వాటి వీటి గురించి ఈ ధ్యానం తర్వాత ఆలోచిస్తాం. ఈ సమయాన్ని కేవలం నా యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి మాత్రమే కేటాయి. శ్రీమాతాజీని ప్రార్థిస్తాం. శ్రీమాతాజీ, నా కుడివైపున ఉన్న పిండదాన్ని శ్రీ మహాసరస్వతి మరియు హనుమానుల యొక్క తత్వాలను జాగృతి చేయండి. వారి యొక్క సంపూర్ణ రక్షణను నాకు ప్రసాదించండి. ఒక 2 క్షణాలు కేవలం ఆ చైతన్య తరంగాన్ని మాత్రమే గమనిస్తాం. నెమ్మదిగా 2 చేతులు శ్రీమాతాజీ వైపుగా ఉంచుతాం. చిత్తాన్ని 2 అరిచేతుల పైన మరియు సహస్రారం పైన ఉంచుతాం. శ్రీమాతాజీ, సహస్రార స్వామిని అయిన మీ పాద పద్మములకు మోకరిల్లి హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిస్తున్నాం. మాలోని సహస్రార చక్రములను కుండలిని సంపూర్ణ జాగృతి పరిస్థితి భగవత్ శక్తితో యోగాన్ని ప్రసాదించారు. ఈ యోగాన్ని మాలో స్థిరపరచండి. మా సుష్మునా నాడిలో శ్రీ మహాలక్ష్మి
మరియు గణేష్ల తత్వాలను జాగృతి వారి ఆశీస్సులను మాకు ప్రసాదించండి. రెండు క్షణాలు నిశ్శబ్దంగా చైతన్య తరంగాన్ని గమనించండి. శ్రీమాతజీ, నాకు ధ్యానాన్ని ప్రసాదించండి. నన్ను ధ్యాన స్థితిలోనికి తీసుకెళ్ళండి. సంపూర్ణ సమతుల్యతను ప్రసాదించండి. ఇదే ధ్యాన స్థితిలో ఉంటూ శ్రీమాతజీ మహాలక్ష్మి పూజ సందర్భంగా 1983లో భూమి యొక్క విశిష్టతను గురించి ఇచ్చిన ప్రవచనం యొక్క రెండవ భాగాన్ని వింటూ మనం ధ్యానాన్ని కొనసాగిస్తాం. Every type of responsibility that you can take, think of what responsibilities you can take. That is why most of us have bad Vishuddhis, because we do not take the responsibilities. And whatever responsibility we do take, we have to be much, much, much more responsible than ordinary government servants are. Sometimes we hear from one ear and throw it away from the same. Don't even allow it to come into the head. So one has to understand that the child is your responsibility. You have to look after the child. And the whole is also your responsibility. Now, how to establish the connection between your spirit, or keep the connection on between the spirit and the womb or the Kundalini, is the biggest problem that we all face, that our connections are very loose, and that's why this Kundalini cannot look after the spirit. I wonder if you have noticed one thing in Sahaja Yoga, that you can maneuver the Kundalini but not the spirit. You can raise your hand, the Kundalini will move. You can maneuver it. You can give it a bandhan, it will go round and round and round. But what about the spirit? You cannot maneuver it. There's only one mantra to awaken the spirit, in the sense that to please him, you have to say, you are the spirit. But you cannot maneuver it. You have to bring in Kundalini to look after it. You have to take Kundalini there, to the heart, so that this child, which is the little offspring just now, has to be carefully developed and mature. So on both the sides of men or women, we have to understand
that if you are a man and if you are a dominating man, it's all right. But if you are a woman and if you are dominating, then it's a difficult thing for Sahaja Yoga to cure. Because you have lost your quality of being a woman. At least you have to be a woman to begin with. If you are not even a woman, then what can you do with these third persons who are neither man nor woman? Now the men, when they are dominating, they have to understand that they have to be compassionate. They have to be kind. They have to be considerate, but never subservient. Never subservient. This is, one should understand that you should not be subservient. Now the women, what they have to be, is to be great, large, receptive, receiving and nourishing all that. Now the way husbands are told sometimes in this West, I'm shocked. Like say this, Mr. X, you haven't done this. X, you haven't done that. How have you put it? Do this, do that, do that. This is not a woman's way of doing it. It's absolutely wrong that to do. To tell him to do something. We are becoming a manly. And then we lose completely the power of giving that nourishment of a woman's love, which is the power of a woman, which women don't understand. I'll tell you a simple example. My own granddaughter, she wants to be an air hostess all the time. She said, you must have also thought of being an air hostess. I said, why? What is so great about air hostess? She says, oh, that's the only time you can give food to someone. You see, a natural instinct of a mother, that let me see them eat, you see. They don't eat themselves, they want others to eat. But this is not in the conception of the Western women, I tell you, they can't understand this. Why? I have done this, so why not he does this? It's your privilege to do these things properly, in a proper way. But supposing somebody is a very good mechanic, the woman will also become a mechanic. I'll do the mechanical things. She is not there for doing mechanical work. She is there for the mechanics of the emotions. On the contrary, she just does the other way round. Like a man comes home, she goes on ordering. You have put that right. Why did you spoil my carpet? Why did you do this? Clean it up. Get that thing. Do that. All his mechanics of emotions are finished. Once his mechanics of emotions are finished, he is useless and you are useless as it is. And men also should not do their jobs. Let them do their own jobs. I think this is one of the biggest problems of the West today. That men are neither men and women are not women. I find the qualities so horrid that I don't know how to deal with the mixtures. You must understand this very simple thing in life, that if you are a hybrid stuff, you can't have the quality of a Sahaja Yogi. If you mix it up, it's a very funny thing, isn't it? So a woman must try to be a woman and man must try to be a man. Now see what is the situation of a man as a masculine effect on the development of consciousness. So, as a manliness was expressed, we have developed science. We have developed all this knowledge, all these things which are outside. Now everything is ready. Now the woman has to come up. I mean, I'm saying in a very abstract way, don't think of the women, but you can say the feminine nature has to rise now. Now everything is ready, it has to just spark. And to make the whole thing work out in such a way that the left and right meet and you all become
ignited, enlightened. It was a question of our being sharing the whole job in a proper understanding. Now see how Mother Earth herself was created. It's also a very simple thing. First, the movement of the energy started flowing. Now this is a combined energy, alright? Then the combined energy went round and round and round like that. And when it consolidated, there was this big bang. When Big Bang took place, now this is the manly work, I should say, in a way, manly style, because still the Mother Earth is not produced. So then, these little fragments again went round and round. With the momentum, they became roundish. Out of them, the Mother Earth was selected for one job, not to do anything. You keep quiet now. All right. On the other Mother Earth, out of the water came the life. The carbon came in. Everybody helped there, and a human being was created. Then the men went round, improved their societies or whatever they have done to it, whatever was possible. With their ego is done, finished now. Now they have done their job, see. Now they are on dole, we can say. Now the womb, or we can say the Kundalini, which has been waiting all these years, was resting, waiting for that time, isn't it? So we call it the blossom time has come. At that time, the Kundalini has to rise and ignite in such a way that the completion of the whole work takes place. It's simple. Do you understand now? So there is no competition between men or women. But the style of work is different. If you understand that, then only this kind of a revolution will take place and not a rebellion. Actually, women are rebelling against men, and nonsense it is. I mean, it's such a headache that you create something, allow them to grow, and the another party comes which has to complete the job, starts rebelling. So the revolution has to take place. Well, the revolution is only possible when we understand that what part is left out now to be done. Are you getting me all right? So that part is now realization, awakening of the Kundalini. For that, your feminine qualities are going to help you, not your masculine qualities. So, aggressiveness must be given up by men. Also, because they are Sahaja Yogis now, they have to take feminine qualities, not of fighting. If women fight, they are not women. You see, women are told that you are useless, you are good for nothing. So now they are trying to show, no, we are also all right. If you have eaten one crow, we'll eat three. Now, the understanding and the wise perception would be such that what do we have to do now to change the mode and the style of our lives? What's wrong here? A turning point has come. Now the evolution is not rebellion at all by any chance. It's a wrong idea people have. It's not rebellion. That you hit me and I hit you. Go on hitting each other like a pendulum, you move. You see the movement of a pendulum. It's not like a pool, this thing. That today you are born as a Muslim, tomorrow you are born as a Jew. Then you are born as a Jew, then you are born as a Hindu. Then you are born as... It's not pendulum. It is spiral movement. So every time you achieve an evolution, you are at a higher level than the before. You see, the movement is spiral. See my point? Now to achieve the higher position in our whole being, what should we do? Is to understand that from this point to that point we have to rise. We have to rise in a way that we move
in such a way that it is not in a pendulum way but in a spiral way. And to move spirally, you have to use another kind of force. Whatever you have used so far has to be endowed with another kind of force, and that's the feminine qualities of women. But where are the feminine women? They'll dress up like women, they'll try to be feminine and all that. That's not the way. From inside, from the heart, a feminine heart. Christ showed that in his life. He forgave. Only a woman can forgive, man cannot. Because he's aggressive. How can he forgive? Krishna never forgave anyone. He used to kill. Right, royal fashion? Go. All right? If you are so, all right. Done. He forgave to such an extent to show that he is now giving a turn to the spiral. And now a feminine quality has to be developed among human beings. But that doesn't mean that you start walking like women or developing waistlines. Because that's another stupidity. See? But to be motherly. Not to be fatherly, but to be motherly. That kindness, that gentleness should be in your behavior towards each other. Of course, this force also corrects. Sometimes also gets angry also. Mother also has to get angry sometimes, especially with people who never get all right with their behavior. She has to be shouting, punishing, and sometimes she also destroys. It's all right. But that is sometimes, not all the time. So just now one has to accept that to be like the Mother Earth, we have to be forbearing. Dhara. Dharaiti sadhara. She is the sustenance of everything. She takes everything, the vibrations are sucked in. See, talk about it. And now for the first time after realization, you can give her back what you have got it from her. You can give vibrations to her trees that are created, you can make them beautiful. You can transform a flower into a more beautiful flower. Now whatever you have got from the Mother Earth, you can give because your Mother Earth is awakened within you. So you return her back everything that you got from her and give it to others. Generosity, the greatness of heart, nobility, forgiveness, love, affection, bearing everything for love. And for a mother to save her child, she'll starve herself. She'll do everything to save her child. Complete dedication she has for her child. That's a real mother. I mean, the kind of mothers you see these days, neither they are mothers nor women. But what I'm saying, that's the real image of a mother is. And you have an image before you. So, this is what one has to develop now. Whether you are men or women, as Sir Yogis, you must develop a new consciousness of affection, love, and compassion. Getting angry, getting into a temper, shouting at people, screaming at people, is not going to help us much. If you have to help the whole, the growth of the whole, try to make yourself a milder person. Be angry with yourself that you are losing tempers and you are so unkind to others. All the problems have come out of the overgrowth of the masculinity. Overgrowth. It reaches a certain point. You see, it's reached such a wretched point now that it has to come down. But also femininity at a lower level without realization could be very, very small-hearted, chicken-hearted, could be all the time worried about her own child. That's what one has to change, is to have love and affection for every Sahaja, for every person.
When it comes to fighting others, you are all one. But among yourselves, you can look after each other, tell them, say for example, something's paining in my nose here, I'll just try to rub it in the same way. But I won't try to cut my nose, will I? Or bang my nose, I won't. So the feeling that the other is myself, be kind and gentle, try to improve and help in that manner. I hope you have understood the whole thing. In a nutshell is that we have to change the whole mood. The radical change has to come in the society of surgeries. If there is any question, you ask me before we start the puja. Now the problem of divorce and all that you can see in this respect. Yes, now the problem can be solved. Any question? One or two? Okay. What did Is you it say? ever all right to hurt other people for their own good, Mother? See, this problem comes in where you are not the whole. Okay? Now supposing, as I told you, if you are the whole, then who is the other? Then you will, even if you have to hurt, say for example, like there's a blood coming out of my thumb. I'll press it hard to stop the blood. It will hurt the thing, but the discrimination must be used that I'm losing my blood, which is precious, much more precious than this little hurt. But that discretion must be achieved. You see, in Sahaja Yoga, you are all free to develop your sense of discretion. And once you develop your sense of discretion, gradually you will know what to do. In the beginning you will hurt, no doubt. Because you are used to that. I've seen people here just barking at each other. As soon as they see each other, they start barking. You go anywhere, in the whole country you go anywhere, they just start barking for nothing at all. I was surprised. In pool I went there. There also everybody is barking at each other, you know. Whether they're drunk or not drunk makes no difference. In the same state. But after realization, you do say, because you feel concerned, you're worried, but you say in such a way that you achieve the results. See, my point is, that is the criteria, that you should achieve the results. But supposing a man has come for the first time, tell him you are a bhoot, then naturally he will be hurt. Very common. First day something boxing and you say you are a bhoot. I mean, thank God he doesn't understand the meaning of the word bhoot, then it's all right. But first you think of being gentle, right, embalming, sweet. Let's see, find out ways and methods. It's a very good way, in the evening to write down how many sweet things I have said today. Not like these sweet things we say, you are looking beautiful, all that. Not those superficial ones that may pamper the ego. But they are so sweet, you know, things are. Like saying, there's some very good words. People say like, are you warm enough? Very sweet way of asking a question. Then it's very simple, but you can say like, it's not difficult, very difficult for people to say that, even I have seen. Looking after others' comforts. Somebody sitting, he wants water, and you're awkwardly sitting. You just go rush and give him a water. Oh, that's too much then.
to expect that, oh God, you gave water. I'm not his servant. Immediately the question comes into that. Little bit, trying to do something here and there. Or sometimes thinking, going in the market, you find something now, oh, let me take it for him. Children do. I've seen children all the time, they think of their friends, what they can buy for others. This is good for my friend, this is good for the, she's very fond of this, she likes this. All these little things, Sometimes even a small thing like early in the morning you get up, you find another person is sleeping on one side, his blanket on the third side and his pillow on the fourth side. So you just put his head on the pillow and cover him with the blanket. That's mother's job. Not out of fear, but out of sheer love. Like even if it's cold and buttons are open, you can button up the person who likes. Little things. Women have very little sweet things which they do, which makes men very happy. But women have lost that now sense of it. Not the fighting, but thinking of what sweet things you can do. And also sometimes teasing is all right. Sometimes tickling is all right. But a kind of a sweet, rapport between each other. Even the feeling that we can do that is a master's job. It's a master's job. The one who is the master can do it. Those who are not will not be able to. They will again come back to hurt. Ultimately they'll end up with hurting or fighting or coming to blows. But those who are masters will be so beautifully doing the whole job that is kind of a very sweet relationship. It's called madhurya, without any lust, without any money business, anything. It's a sweet relationship. And the joy would be bubbling. All these perversions, all these things will drop off. But a very sweet relationship. Alright? Even saying that you are feeling happy. ఒక 2 క్షణాలు ఇదే నిశ్శబ్ద ధ్యానాన్ని కొనసాగిద్దాం.
నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి శ్రీమాతకి తీసుకుంటాం. ఇందాకటి శ్రీమాతాజీ ఇచ్చిన ప్రవచనంలోని కొన్ని వాక్యాలను మనం ఇప్పుడు తెలుగులో తెలుసుకుందాం. శ్రీమాతాజీ ఈ విధంగానే కానీ సహజయుగంలో మాతృత్వం అనేది విశ్వానికంతటికీ సంబంధించినది. ఎందువలనంటే ఉదాహరణకు మీరు దానికి ముక్కు అయితే మరొకరు కన్ను, మీరు చెవులైతే మరొకరు పెదవులు. కాబట్టి సహజయుగంలో ఎవరైనా కష్టాలలో ఉంటే మీరు కూడా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నట్టే. తప్పకుండా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. లేకపోతే అది మీ యొక్క ఆధ్యాత్మికోన్నతికి పెద్ద అవరోధం కాగలదు. కారణం కారణం ఏమిటంటే అభివృద్ధి చెందేది సంపూర్ణత్వం. మీరు సంపూర్ణత్వమును దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మీ ఆత్మకు మరియు కుండలినికి మధ్య సంబంధమును స్థిరపరచుకోవడం లేక ఇదివరకే ఏర్పడిన సంధానమును కొనసాగించడం ఎలాగా అనేది మనందరికీ ఉన్న అతిపెద్ద సమస్య. ఎందుకంటే మన యొక్క సంధానములు దృఢంగా లేకుండా వదులుగా ఉండడం మూలంగా కుండలిని ఆత్మను జాగ్రత్తగా చూసుకోలేకపోతుంది. మానవులు జన్మించడం కొరకు మొట్టమొదటిగా పవిత్రమైన భూమాతను సృష్టించవలసి వచ్చింది. మానవులు ఏ విధంగా భూమాతతో తాము సంధానింపబడ్డారో వారు అర్థం చేసుకోలేదు. భూమాతలో నిక్షిప్తమై ఉన్న కుండలిని వివిధ శక్తి కేంద్రాలను దాటుకుంటూ మరికొన్ని శక్తి కేంద్రాలను తయారు చేసుకుంటూ కైలాస పర్వతం దగ్గర చివరిగా చీల్చుకొని పైకి వచ్చింది. సహజయోగంలో మీరు ఒక విషయం గమనించారో లేదో కానీ మీరు కుండలిని కదిలించవచ్చును కానీ ఆత్మను కాదు. మీ యొక్క చేతిని పైకెత్తితే కుండలిని కదులుతుంది. దానిని మీరు కదిలించవచ్చు, దానికి బంధనివ్వవచ్చు. అది చుట్టూ గుండ్రముగా తిరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే మరి ఆత్మ మాట ఏమిటి? దానిని మీరు కదిలించలేదు. ఆత్మను మేలుకొలుపడానికి ఒక మంత్రం ఉంది. అంటే దానిని తృప్తిపరచడానికి నేను ఆత్మను అని అనుకోవాలి. దానిని కదిలించడం వీలు కాదు. దానిని అంటే ఆత్మను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడానికి మీరు కుండలిని ఆత్మ వద్దకు తీసుకురావాలి. కుండలిని హృదయంలోనికి రావాలి. అప్పుడు శిశువు దశలో ఉన్న ఆత్మను జాగ్రత్తగా అభివృద్ధి పరుస్తూ పరిణితి లేక సంపూర్ణ తత్వమును పొందేటట్టుగా చూసుకోవాలి. ఈ రోజుల్లో పాశ్చాత్య దేశంలో ఉన్న అతి పెద్ద సమస్య ఏమిటంటే పురుషుల్లాగా స్త్రీలు స్త్రీలలాగా లేరు. వీరి పద్ధతులు నడవడిక ఎంత భయంకరంగా ఉన్నాయంటే ఈ మిశ్రమ వ్యక్తులతో ఎలాగా వ్యవహరించాలో నాకు తెలియడం లేదు. ఈ చిన్న విషయంలోని జీవితంలో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. మీరు ఈ మిశ్రమ లక్షణాలను కలిగి ఉంటే మీలో సహజయోగికి ఉండవలసిన లక్షణములు కనపడవు. కలగలుపు చేస్తే అది చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది. అవునా కాదా? కాబట్టి ఒక స్త్రీలాగా ప్రవర్తించే ప్రయత్నం చేయాలి. అలాగే పురుషుడిలాగా. ఇప్పుడు భూమాత ఎలాగ సృష్టించబడిందో చూడండి. అది చాలా సున్నితమైన విషయం. ముందుగా శక్తి యొక్క కదలిక ప్రవహించడం మొదలైంది. అయితే ఇది మిశ్రమ శక్తి. ఈ మిశ్రమ శక్తి వలయాకారంలో పరిభ్రమిస్తూ అంతా ఒక చోట చేరింది. ఆ సందర్భంలో అతి పెద్ద విస్ఫోటం సంభవించింది. ఎప్పుడైతే ఈ విస్ఫోటం జరిగిందో అది పురుష శక్తి అని చెప్పాలి. ఒక విధంగా పురుష విధానం కారణం. ఎందుకంటే అప్పటికి ఇంకా భూమాత సృష్టించబడ్డం జరగలేదు. అలాగా విచ్ఛిన్నమైన చిన్న చిన్న శకలాలు గుండ్రంగా తిరుగుతూ గోళములుగా మారడం జరిగింది.
అటువంటి గోళములలో ఒకటైన భూమాత ఒక కార్యక్రమముకై నిర్దేశించబడింది. భూమాతపై జలము నుండి జీవం ఆవిర్భవమైంది, ప్రాణులు పుట్టాయి, కార్బన్ పుట్టింది, అన్ని దోహదపడగా మానవుడు సృష్టించబడ్డాడు. ఇక పురుషులు సంచరిస్తూ సమాజములను ఏర్పరచడం జరిగింది. ఆ విధంగా మీరు స్థిరపడ్డారు. ఇప్పుడు గర్భాశయము లేక కుండలిని సంగతి అది అన్ని సంవత్సరముల నుండి వేచి ఉండి విశ్రాంతి పొందుతూ సమయము కొరకై ఎదురు చూస్తూ ఉంది. కాబట్టి పుష్పించే కాలం ఆసన్నమైనదని మనం చెప్పవచ్చును. ఆ సమయంలో కుండలిని ఉత్థానం చెంది సంపూర్ణ కార్యమును పూర్తి చేయవలసి ఉంటుంది. అది అంత సాధారణమైన కార్యం. మీకు ఇప్పుడు అర్థమైందిగా? కొద్దిసేపు మనం మన రెండు చేతుల్ని శ్రీమాతాజీ వైపులో ఉంచి మనకు లభించిన ఈ ఉన్నతిని, ఈ చైతన్య తరంగాలను పూర్తి గ్రహిస్తూ వాటిని మన సూక్ష్మ శరీరంలో స్థిరపరచుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. 2 క్షణాలు శ్రీమాతాజీ వైపుగా రెండు చేతుల నుంచి ధ్యానంలో ఉంటాం. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెచ్చి శ్రీమాతాజీ తీసుకుంటాం. రెండు చేతులు జోడించి శ్రీమాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, సంపూర్ణంగా మీ పాద పద్మాలకు శరణాగతిని ప్రార్థిస్తున్నాను. నాలోని ఈ ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని మరింతగా పెంపొందించండి. సంపూర్ణమైన సహజయోగిగా మారడానికి, పరిణతి చెందడానికి నాకు ఆశీస్సులను ప్రసాదించండి. ఈ రోజుటి ధ్యానాన్ని నాకు ప్రసాదించినందుకు మీకు హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను.
చేస్తున్నది. ఈరోజు ధ్యానాన్ని ముగించే ముందు అందరం కూడా మరొకసారి సామూహికంగా కుండలిని జాగృతి పట్టుకొని బంధన చేస్తున్నాం. మన యొక్క చిత్తాన్ని శ్రీమాతాజీ పాదపద్మాల వద్ద ఉంచేసి మన దైనందిక కార్యక్రమాలన్నీ ముగించుకుని మళ్ళీ రేపు ఉదయం 5:30 గంటలకు ఈ యొక్క సామూహిక ధ్యానానికి మళ్ళీ సమావేశమవుతాం. అంతవరకు సెలవు. జై శ్రీమాతాజీ.